Hello dear students, welcome back to Sajjan Biology classes. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೆನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಆರ್ ಎ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಹೆಟರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿವರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿವರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬೈ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈ ಟ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ದೇ ಆಪ್ಟೇನ್ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನನ್ನು ಆಪ್ಟೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದೇರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ದಿಸ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬ್ಲಾಡರ್ ವಾಟು, ವೀನಸ್ ಫ್ಲೈ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿವರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಸ್ಕುಟ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕುಸ್ಕುಟ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ದ ಫುಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕುಸ್ಕುಟ ಪ್ಲಾಂಟು ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಲಾಂಟಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಬ್ಟೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ವೀಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು, ಕುಸ್ಕುಟ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಆಲ್ಗೆ, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್, ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ದೇ show the majorly two phases in their life cycle. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, one is that the dominant diploid sporophytic phase and another one is that the haploid gametophytic phase. ಇವೆರಡು ಜನರೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಎರಡು ಫೇಸಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನಿಮಲಿಯಾ. So the kingdom animalia dolagade the eukaryotic heterotrophic organisms. So here the organisms, they are completely or depending on other organisms directly or indirectly, they are depending for the purpose of food. And they are commonly called as animals anta karitevi. Okay, the eukaryotic heterotrophic organisms that are commonly called as animals. And they can digest the food by internal cavity. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಲೋಜಾಯಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಹೋಲೋಜಾಯಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಬೈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಟೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫುಡ್, ಸೊ ವಿ ಆಬ್ಟೈನ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಬೈ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಬೈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದಿ ಫುಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೈಕೋಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್. ದ ಎನರ್ಜಿ ವಾಟ್ ವಿ ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೈಕೋಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್. ಮತ್ತು ದೇ ಶೋ ಎ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಪ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಫಾಲೋ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಪನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಹೈಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ದೇ ಶೋ ಎ ಸೆನ್ಸರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂರೋಮೋಟೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಲೋಕೊಮೋಷನ್. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್. And last, the sexual reproduction, it is by copulation of male and female by showing the embryological development anta karitevi. So this is what about the brief introductory part about the plant kingdom and animal kingdom. I hope you understood.